Hi, Assalamualaikum. We meet again in week 3 for the theory session today. So today I would like to introduce you topic 2, which is part 1. So in topic 2, I would like to tell you about the data and data representation. So topic 2 also I divide it into the two part, which is part 1 and part 2. So next lesson outcome. Of course, after you done this chapter, you should know about the data, what is data, what is information and processing, bits, bytes and word, ASCII code and Unicode. But today, for the part 1, I would like to tell you on data, information and processing, and also bytes, bit, bytes and words. So for this one, ASCII codes and Unicode, I will tell you in the part 2. Okay, topic 2, part 2. Okay, so next. So next is about the data, information and processing. In this topic, I would like to introduce you what is the definition of data, information and processing. So data and information, they have their own meaning, okay? So after this, you should know what kind of data, what is the information. So there is two different things, not the same thing, okay? Data and information. Next is data formats. Okay, data format for the computer is a process and store all form of data in the binary format. Remember, dekat dalam komputer data semua akan disimpan secara binary. Sebelum ni saya dah sebut di mana binary format ni adalah bahasa komputer. Bila sebut bahasa komputer, dia hanya kenal 1 dan 0. Itu maksud dia. So next, data format human communication includes language, image and sound. This is human communication. Okay, percakapan kita, language, image and sounds. So data format, specification for converting data into computer usable form. When we talk about the data format, it's all about to how computer convert it into the machine language. Okay, so define the different way human data may be represented, stored and processed by a computer. This is the data format. Okay, so introduction. This is an example how data in real world and how data in the computer world. For example, like this. Okay, real world data. We have the middleman. Middleman is the input device. Of course, we need to one device to input or to insert something into the computer system. So, for example, like this. If we want to say dear mom, this is the in real world. This is the human language. So if we want to input dear mom words into a computer, we need input devices. Okay, so input devices device that we can use is the keyboard. Okay, remember keyboard is an example of the input devices. So keyboard will input into the computer system. So computer system will translate it into the binary format. This is okay. This we known as the binary format, machine language, bahasa komputer. Okay, as you can see, this is the picture. So picture, if you want to input the picture into the computer, we need a digital camera. For example, this is one of the example of the input devices. For example, we have the digital camera. We want to capture the picture. So when we click to capture the picture, okay, when we click to capture the picture, and then digital camera will process it into the machine language, okay, into the machine language, computer language. Okay, remember when we talk about a computer, it's not just a computer only, remember. Okay, bila sebut pasal komputer, itu bukan komputer saja. Kamera juga kita kenal dia sebagai komputer. Kenapa? Sebab dalam tu ada digital electronic, right? Dia ada dia punya processor and so on. So digital kamera juga kita kenal sebagai komputer. Bila sebut pasal komputer, apa-apa yang data yang di capture itu dia mesti convertkan kepada machine language, iaitu kita panggil dia sebagai binary format. Okay guys. Okay, so information processing cycle, this is the cycle of the information processing. Information processing cycle is the series of input, process, output and storage activity.
So information is the last result. After we input the data, what is the output? The output is the information. Data is the raw fact data lah, bahan mentah data yang kita masuk tu. Bila kita proses, dia akan jadi information. As you can see in here, this is the process of the cashier. Okay, semua dah biasa benda ni. So cashier scan or enter item purchase and the amount received from the customer. So kita beli barang-barang, customer ambil semua barang and then kita bawa ke cashier, right? So cashier akan scan one by one. Okay, bila dia scan one by one tu, itu dikenali sebagai data. Okay, dia masukkan data apa? Harga satu barang itu. So dia masuk. So kalau ada dua, okay, dia akan buat pengiraan. Nampak ni? So data input ni dia masukkan lah. Kalau medium soda ni dua lah. Tak dia scan kan. So step 2, the computer receive the enter data, store it, process data into information, the receive and store the resulting information. So maksudnya bila dia dah scan, dia masuk dalam komputer lah. Ni dekat dalam kita punya CU, central unit kita. Okay, CPU kita lah, Central Processing Unit yang kat dalam tu lah. Okay, kita punya microprocessor akan proses. Okay, and then dia akan store benda tu dalam memori. Masa dekat step 2 lah dia akan buat pengiraan. Kalau tadi kita tengok tu medium soda dia beli 2. So maksudnya dia akan darab 2. So benda yang dia buat tu akan simpan. Okay, benda yang dia buat tu akan simpan dalam memori. And then apa yang dia hasilkan? Dia akan hasilkan information. What kind of information? Receipt kita itu tadi. Ini kita gelar dia sebagai information. Di mana dekat dalam ni bila kita bagi customer tahu, oh ini daripada kedai ini, nombor apa, berapa dia beli, berapa harga dia kena bayar dan semua. Ini kita kenal sebagai information. So first ingat, process information processing cycle, kita ada collect data. Collect data tu kita panggil sebagai input. Lepas tu kita ada processing, kita kena proses data tu, maka terjadilah information iaitu output. So ingat dia ke atas. Input, process, output. Ini adalah information processing cycle. You should remember it, okay? So next, okay, I want to explain you the definition of the data. The data means that unprocessed fact and figures. Okay, benda yang belum diproses, bahan mentah. Contohnya macam ni. The price of crude oil is $80 per barrel. Kita hanya tahu price untuk minyak itu 80 per barrel. Itu adalah data yang belum diproses. Kita tahu satu $80. Okay, kalau information maksudnya data that has been interpreted. Kita dapat tahu information, contoh macam ni. The price of crude oil has risen from $70 to $80 per barrel. Maksudnya dia telah diinterpretkan benda tu. Okay, dia updatekan information tu. So kita tahu, maksudnya kita tahu kat sini dia interpretedkan data tu di mana daripada $70 naik ke $80. Interpreted. And knowledge is the information explained and insight. For example, when crude oil price go up by $10 per barrel, it's likely that gas prices will rise by the 50 cent per gallon. Ini based knowledge ni based on experience kita. So kita tahu macam sekarang kan COVID happen, right? So kalau government tak jaga, maka naiklah dia punya data untuk orang yang kena COVID, kes-kes tu meningkat. Sebab tu kita mengadakan PKPB right now. Okay, itu maksudnya based on experience. Itu adalah knowledge. Tapi kalau data ni tadi, saya bagi lagi example. Contohnya macam kilang minyak, right? Kilang minyak masak. So untuk dapatkan minyak masak tu, you kena ada bahan mentah, betul? You kena ada bahan mentah. So untuk bahan mentah tu, you perlu ada apa? Buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit itu kita kenal dia sebagai data. Di mana bahan mentah yang belum diproses lagi, itu kenal dia sebagai data. Lepas tu kebun dekat kelapa sawit itu akan ambil buah kelapa sawit itu, dibawa ke mana? Dia bawa ke kilang. So kita anggap kilang itu sebagai apa? Sebagai CPU kita, sebagai komputer untuk proses benda tu. Itu proses.
Okay, after dia proses minyak sawit dia jadi apa? Minyak masak. So di mana minyak masak itu kita kenal sebagai information, benda yang telah diinterpreted, benda yang telah diubah. So remember. Okay, as you can see in here, this is data applied for a purpose information from information build and process knowledge. So tiga benda ni berkait. Kita ada data, data datanglah information, daripada information tu we gain an experience. When we talk about the experience, it's all about the knowledge. Okay, kita akan dapat satu knowledge. Okay guys? Okay, so next is the information. We're still in the information processing cycle, but computer process data into information. Remember, siapa yang process data? Computer. So data is a collection of unprocessed, ataupun we call it as the raw fact data, unprocessed item which can include text, number, image, audio and video. When we combine all the kind of the text, number, image, audio and video in one file, we call it as the information. Information convey meaning and is useful to people. For example, saya bagi awak nota ni kan, slide ni kan. Sebelumnya saya bagi slide yang perfect macam ni, saya masukkan satu persatu data lah. Saya masukkan pasal information process, since saya punya information detail semua one by one. Bila saya dah combine, saya bagi ke awak, sekarang awak tengok ni adalah information, benda after yang telah saya proses. Okay, maka terjadilah satu slide berkenaan dengan topik 2 part 1. Okay, clear guys? So, processing, data coding, okay, data coding. So, data is encoded by assigning a bit pattern to each character, digit or multimedia object. Many standard exist for encoding. Encoding adalah, okay, so encoding ni means that we want to convert something into a particular form. Itu maksud encoding. Contohnya kalau karakter, encoding dia convert dia kepada ASCII. Image kita akan encoding dia JPEG. Video encoding is MPEG. MPEG is the MP4. Itu format dia lah. Okay, so this is the example of the standards type of data. We have the alphanumeric. When we talk about the alphanumeric, is the combination of the alphabet and number. Okay, both of it is standard for the alphanumeric. We use the standard of the ASCII, Unicode. Okay, ASCII and Unicode usually standard for our normal computer. ASCII is more to server punya encoding alphanumeric. For the image, standard dia adalah JPEG, GIF, PCX and TIFF. Motion picture, which is video lah, MPEG-2, QuickTime. Sound blaster, WAV, AU, MP3 and so on. Outline, graphic or font, kita menggunakan PostScript, TrueType and PDF. This is the standard punya data. Lagi kita kan ada banyak data kan, kita masuk data tu. Sebab kalau kita masuk contohnya hello mama. Hello mama tu komputer kenal sebagai alphanumeric. So standard yang dia akan encodekan dia adalah ASCII. Tu maksud dia. Kalau image, kita masukkan image, komputer kenal dia. Dia standard apa JPEG. Adalah encoding dia sendiri. Okay. So ini processing data coding example. For example, this is the encoding for the color. Okay. Kalau hitam, this is the color in hexadecimal. Hexadecimal punya encoding for the color. Tu bacaan dia 0000 for black. Okay, you tak ada tiba-tiba you masukkan blue. So komputer kena blue. No, komputer tak kena pun blue tu. Okay, you kena convertkan. Kalau zaman dulu yang zero and first generation punya komputer, you kena ingat benda ni. Kalau you nak gunakan color hitam, you kena masukkan kod ni. Tapi sekarang you hanya klik kan. Klik kalau nak warna hitam, kita klik saja dekat words. Tapi masa kita klik tu sebenarnya dia tengah komputer proses dan tukar kepada bahasa komputer, iaitu menggunakan hexadecimal. Okay, ini pula ASCII code for some of the key on the keyboard. Okay, nampak A ni dia akan tukar kepada apa? Kepada binary B. Nampak B macam ni.
and so on. Okey, nama panjang ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. Okay, this is the American Standard. American Standard maksudnya alpha ni lah. Alphabet A, B, C, D, E. A kecil, A besar. Dua-dua adalah benda yang berbeza. Remember lagi-lagi dalam coding, ingat. In coding, diorang adalah case sensitive. Okay, coding compiler dia adalah case sensitive. Kalau you declare variable itu kalau guna A besar lah. Kalau A kecil lah. So remember, ini sangat penting, okay, dalam coding. Okay, next we have the processing, data storage and compression. Apa maksud dia? When we talk about the compression, it's all about the reduce the size of data to save space or transmission time. So remember guys, category of data compression we have two, lossless and lossy. Lossless maksudnya compress data exactly to its original form. Maksudnya data, contohnya kita ada picture, kita tangkap gambar guna kamera kita and then kita send dia dekat Telegram. So in Telegram dia adalah salah satu contoh lossless. Macam mana size gambar yang awak dapat tu, you tangkap tu, okay, macam tu jugalah size-nya dekat dalam Telegram. Sebab itu kalau orang hantar gambar, mereka lebih suka menggunakan Telegram sebab Telegram tidak orang kata dia tidak kacau the original form of the picture. But lain pula dengan WhatsApp. WhatsApp ni adalah jenis lossy. Apa maksud lossy? Compression involve a certain amount of data degradation. Dia menurunkan lagi kualiti gambar itu. Most common in multimedia application. Okay, contohnya you tangkap gambar tadi and then you hantar gambar menggunakan WhatsApp. Okay, contoh kalau size picture yang kita ambil mula-mula itu contohnya dalam 1080 pixel. And then kita hantar gambar tu menggunakan WhatsApp, dia akan turunkan kualiti gambar kita. Memanglah kamera kita memang power, memang cantik, tapi bila you hantar menggunakan WhatsApp sebenarnya dia lossy kan awak punya gambar. Dia degradation kan gambar itu. Bermula sharp, bila you hantar dekat WhatsApp dia jadi kabur sikit. Itu contoh-contoh data compression punya categories. Lagi-lagi siapa yang suka edit gambar dekat Photoshop, you kan belajar multimedia, so itu adalah salah satu lossy happen lah. Okay, you ada gambar cantik HD punya style, bila you masuk dekat dalam Photoshop, dia akan jadi lossy, dia menurunkan quality of picture. Sebab itu dinasihatkan kalau awak nak edit something, okay, untuk background kan, you nak ambil picture background, pastikan you download HD punya version. Kalau you download yang biasa-biasa je, bila you masuk dekat dalam Photoshop, dia akan kurangkan lagi kualiti gambar di dalam Photoshop. Itu yang jadi pecah lah apa. Itu masuk lossy dan lossless. So next is the processing data integrity. Data integrity adalah contohnya macam honest lah. Dia jujur, integrity terhadap data. So bila kat sini kita ada security or protection of data lah. This is very very important. Kita kena always protect our data. Kalau tak, orang kata hacker-hacker senang ambil data kita. So untuk security or protection ni, kita ada access control lah, ASCII, involve access to file. File mana yang kita boleh bagi orang tahu, file mana yang kita nak letakkan password protection. Ini contoh-contoh data integrity. So protect file from being read, written or execute. Kalau awak ni nak protect you punya, orang kata you punya assignment tu, you punya takutnya kalau orang ambil, you boleh buat password protection dekat words. Itu salah satu data integrity, the honest of the data itself. Ataupun kita gunakan keyboard locking, kunci keyboard kita kalau tak nak orang lain buka ke apa. Itu salah satulah under data integrity. Next, data integrity means that quality of the data itself. Okay, so data integrity we have 1, 2, 3, 4, 5 data integrity. First is correctness. Mestilah betul, data tu mestilah dapat daripada yang sah, yang benar. Data tu yang benar. Mestilah complete.
Okay, data yang awak dapat tu mestilah complete, bukan ya ke? Bukan ambiguous. Tahu tak ambiguous ni macam ya kot data ni yang betul kot, macam tu. Next is the consistency. Mestilah always consistent data awak. Kalau hari ni, okay, kalau customer pertama beli Milo harganya RM21, customer kedua mestilah konsisten harga tu, data itu. Janganlah pula customer kedua tiba-tiba dapat murah. Itu tak konsisten lah, kan? So data integrity is always validity. You kena validkan data awak. Betul tak harga Milo tu RM15, RM21? Betul ke? You kena validity. Mana dapat validity? Tanyalah dekat Hilang ke, dekat untuk pasar raya ni kan, dia kena valid harga dia mengikut harga pasaran. Okey, kat kerajaan lah, kerajaan selalu akan bagi harga pasaran. Diorang tak boleh lebih, diorang tak boleh kurang. Okay, and mesti compliance. Harga tu mesti compliance HR ada. Okay, data lah itu. Ini adalah contoh-contoh data integrity di mana untuk measurekan quality of data tu perfect ke tak perfect. Okay. So processing data integrity problem and issue human error during data entry. Ini masalah lah. Okay, human error during data entry. You mengantuk. Orang suruh masukkan harga Milo, harga RM21. You mengantuk, you masuk kalau harga pelik-pelik. So itu boleh jadi isu data integrity, harga tak sama. So macam mana nak elak solutionnya untuk problem ni? Make data backup regularly. Maksudnya bila kita buat make data backup regularly, kita akan tengok ada perubahan tak, sama tak. Okay, macam harga kita tengok kadang-kadang harga ada naik dan turun. So tally tak? Dia kena check lah. Okay, error when data is transfer. So error when data is transfer. Ketika transfer tu error happen, data tak sampai. So kita boleh solutionkan dia dengan control access to data security. Dia kena kuat lah. Okay, sebab selalunya error when data is transfer ni boleh jadi orang hack di tengah jalan masa data tu transfer. So macam mana kita kena strengthen our security data. Okay, maybe kita ada software bug or virus. Okay, ada software bug or virus. Maybe software kita yang berkenaan untuk terima data ada virus. So kita kena design user interface that validate data input. Ini dia punya solution. Hardware malfunction. Okay, use error detection and correction software when transmitting the data. Kalau ada hardware malfunction, always update, bagi message. So bagi message, ada error tak? Itu salah satulah. And natural disaster, ini salah satu happen bila data akan hilang. Natural disaster, banjir. Contohnya macam dekat banjir di Kelantan yang teruk sangat tu kan. Okay, sampai server tenggelam. Okay, server dekat company tenggelam. So nasib baik diorang dah backup benda tu secara cloud. Kalau tak boleh hilang. Okay, ni contoh-contoh natural disaster macam tsunami dulu di Jepun. Okay, adalah benda. Kalau tak percaya, pergi cari kat internet. Semua ada cerita pasal natural disaster make the data loss. Okay. So next, I will introduce you bits, bytes and word. Apa maksud bits? Saya rasa semua pernah dengar. Bits, the basic unit of information in computing and telecommunication. Okay, in computing, a bit is defined as the variable or compute quantity that can have only two possible. Okay, which is 0 or 1. Okay, these two values are often interpreted as binary digit and are usually denoted by 0 or and 1. Okay, so the bit is the basic unit of the information in computing. So bits ni we known as the 0 and 1. When we talk about the bits, it's more on the 0 for the off and 1 for the on. Okay, so next, as you can see in here, okay, so 0, 1 bit. Okay, remember 1 bit, one number we call it as the 1 bit. This one 0, 1 bit, 1 is 1 bit. Okay, so next we go to the bytes. Byte is a unit of digital information in computing and telecommunication also. The most commonly consists of a bit. If the bit is just one, only have the 1 bit,
However, for the byte, it consists of the 8 bit, the combination of the bit. Okay, sebanyak 8 bit. Maksudnya akan ada 8 nombor. Okay, a byte was the number of bits used to encode a single character of text in a computer, and it is for this reason the basic addressable element in many computer architecture. Usually, byte is used for the character for the computer. Remember guys, again I want to tell you, computers does not understand our language. So language apa yang diorang faham? Machine language. So we need to convert ABC alphabet into the machine language. So machine language for the single character, we call it as the bytes. Okay, so remember guys, byte is the combination of the 8 bits. So, okay, for example, you have 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, so remember guys, this one, okay, this is what we call it as the bit. Okay, bit. This one, bit. If we combine 8 bits, it become 1 byte. Okay, remember. Okay, 1 byte. Okay, faham? Kalau satu ini, kita kenal dia sebagai bit. Kalau kita combine dia kepada 8 bit, dia akan jadi 1 byte. Okay, so inilah maksud byte. Okay, next we have a word. Okay, so word in computing, word is a term of the natural unit of data used by a particular computer design. A word is simply a fixed size group of bits that are handled together by the system. The number of bits in a word, the word size or word length, is an important characteristic of the computer architecture. Selalu word ni adalah digunakan untuk size computer system. Contohnya 64 bits word. Okay, itu adalah length, di mana length yang dia boleh simpan memori ataupun dia boleh simpan instruction. Itu contoh dia, proses je. So word ni selalu digunakan untuk sistem. Okay, sistem yang besar macam sistem komputer kita. Kan kalau you perasan, kalau tengok about PC 64 bit. Okay, 64 bit. 64 bit belakang dia unit dia, kita kenal dia sebagai words. Jangan pula awak confuse, words ni bukan ke yang alphabet, no. Words ni ada unit juga, okay. Kita ada unit bit, kita ada unit byte, kita ada unit words. Okay, faham tak? So words ni untuk computer system. Byte ni selalu kita gunakan untuk unit for the storage. Contohnya macam thumb drive, okay. Pen drive awak tu gigabyte. Ada tak sebut gigabit? Tak ada kan? Gigabytes, okay. Kalau selalunya untuk sistem, dia menggunakan unit words, okay. Boleh. Okay, before I continue for the next topic, please scan QR code e-attendance for week 3 theory class. Okay, please scan guys. Don't forget to scan this QR code for your attendance. So number base. So first is radix. What does it mean about the radix? Radix means that when referring to binary, octal, decimal, hexadecimal, a single lowercase letter appended to the end of each number to identify its type. Okay, maksud radix ni adalah unit yang unik untuk number system. Okay, contohnya kalau hexadecimal 45 will be written as the 45H. Octal 76 will be written as the 66 O lowercase or Q lowercase. Binary will be write as the B. For the decimal, it will write as the lowercase d. Okay, so the following table show the equivalent value for decimal number in binary, octal, and hexadecimal. This is the equivalent number in the numbering system for the computer architecture. 0 equivalent for the binary is 0000. Octal 0, hexadecimal 0. If 1, binary 001, octal 1, hexadecimal 1. So this is the equivalent for the numbering system for the decimal, binary, octal, and hexadecimal. Okay, next.
So base the number of different symbol required to represent any given number. Or base ni we known as the positional of the numbering system. Okay, the larger the base, the more numeral are required. Ataupun lagi besar base, lagi banyak data boleh disimpan. Contohnya kalau menggunakan base 2, okay, dia hanya boleh simpan kosong dengan satu sahaja. Okay, binary. Dia boleh simpan dua sahaja data. Okay, so kalau base 8, octal dia boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat je. Kalau base 10, 10 nombor. Kalau base 16, hexadecimal is 16 places, 16 base. So kalau you tengok, kalau untuk base 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan disambung dengan A, B, C, D, E, F sebanyak 6 alphabet. So kejap lagi saya akan ceritalah apa maksud A, B, C hexadecimal ni. For a given number, the larger the base, the more symbol required but the fewer digit needed. Kalau macam ni lagi besar ni, lagi kurang digit dia, dia akan campur dengan simbol or huruf. Nanti saya akan tunjukkanlah awak appendix for the appendix untuk converting from the binary, from the hexadecimal and so on. So binary system, early computer design was decimal. So masa zaman zero generation kan dia menggunakan machine. So bila sebut machine, calculator tu, dia menggunakan, design dia menggunakan decimal saja, 0, 1, 2, 3 macam sekarang lah. Macam calculator, So Mark I and ENIAC, John Vonneman proposed binary data processing 1945. Di mana kenapa dia nak propose menggunakan binary data processing? Sebabnya pada zaman ini komputer dah towards to the electronic devices. Bila sebut electronic devices, dia more to the electric. Bila sebut pasal electric kan dia menggunakan, orang kata wave dia, gelombang dia menggunakan digital signal. So apa itu digital signal? Selalunya digital signal represent the electrical circuit. Dia macam ni. Ini kita kenal dia digital signal lah. Selalunya signal for the electric. So dia kalau kat sini menggunakan 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. So ini bacaan lah. Bila kosong, dalam elektrik dikenali sebagai off ataupun fall, no. Ini masuk binary dia. Kalau satu, maksud dia arus tu berjalan lah, satu. Ataupun on. So simplified computer design use both instruction data, natural relationship between on or off switches and calculation using Boolean logic. So Boolean logic is this one lah. True, false. Pernah tak awak belajar math logic gate? Tak salah saya. True, true, true. True and false, false. Itu yang zaman dulu lah. Saya rasa ada kot awak belajar, So binary system. A computer store both instruction data as individual electronic charge. Individual electronic charge iaitu bit. So bila dia masuk satu data tu dia tak ada masuk kalau bulat masuk dalam tak. Bila dia masuk dekat dalam komputer, dia akan pecahkan kepada bit dia. Represent this entity with number required system geared to the concept of on and off or true and false. Ini adalah binary system. Binary is a base 2 numbering system which each digit is either 0 or 1. 0 off, 1 on. Computer store all instruction data as sequence of binary digit. Sequence of binary digit. So this one lah. Kalau A ni dalam bahasa komputer, dia akan tukar kepada sequence of binary digit sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah C. So sequence of binary digit ni, ini kita kenal dia sebagai apa tadi? Bytes, kan? Kalau yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bersamaan dengan 1 byte. Yang ini 1 byte, yang ini 1
byte. So untuk simpan ABC dia memerlukan berapa byte? 3. Okay, dia menggunakan 3 bytes. Okay, remember bytes hanya untuk encoding of the alphabet character. Okay, ini adalah binary digit, binary system. Okay, ini next adalah octal system, di mana octal system menggunakan base lah 8. So kalau you tengok dia akan start daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat. So kalau yang tadi kalau you perasan yang ini kan ada 8 tempat kan, sebenarnya dia menggunakan base 8. Base 8 untuk simpan A. Sebab apa? Dia tak boleh guna base 2 Base 2 hanya boleh 0 or 1. Maksudnya 2 tempat saja boleh simpan data. Mustahil lah kita nak buat nak simpan, contohnya saya. Bukan 2 tempat, betul tak? Kita tak, selalunya komputer tak akan guna base 2. Dia akan buat sequence of binary digit. Itu maksud dia. Okay, base 8, disimpan dalam base 8. So inilah dia. So apa sambungan dia? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tak ada 8 dengan 9. Dia terus sambung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini base 8 lagi. Ini sambungan untuk octal system punya style. So octal system ni pun komputer boleh kenal. Itu adalah numeric system for the computer architecture. So decimal system, decimal is base 10 for the numeric system. It represent just for a number only. Okay, dalam keyboard kita ada 1, 2, 3 kan. Nombor 1, 2, 3 menggunakan decimal system for the computer architecture. Okay, so next is the hexadecimal. Hexadecimal ni adalah combination of the hexa and decimal. So hexa ni, hexagon kan, hexagon ada berapa side? Dia ada 6 side. Decimal ada berapa tadi? Base dia 10. 6 tambah 10 dapat berapa? So that's why lah dipanggil hexadecimal. Base dia ada 16. Okay, so hexadecimal is a base 16 numbering system used not only to represent integer, also used to represent sequence of binary digit. Dia ada 16 bit untuk simpan banyak data. Okay, so apa sistem ni, macam mana boleh jadi macam ni? Ini adalah computer architecture. Kenapa jadi macam tu? Itu dah memang diwujudkan oleh orang yang buat computer architecture. Dia menggunakan numbering system this one. So komputer boleh tahulah hexadecimal punya sistem. Dia ikut sebenarnya dia ikut kepada application yang orang create. Ada application yang menggunakan binary digit je semua. Ada application yang menggunakan hexadecimal system. Contohnya ada F and so on. Itu based on application system itu sendiri. Menggunakan numbering system yang mana. Okay, tak kisahlah dia menggunakan numbering system yang mana, komputer akan kenal benda itu. Sebab apa? Itu adalah sifat computer architecture. Okay, so this is the example how the hello world is converted into the numbering system of the computer architecture. Kita tengoklah, kalau H ni dalam binary dia adalah 01001000. Kalau in hexadecimal 48, kalau decimal dia adalah 72. Okay, kadang-kadang dalam soalan dalam 116, okay, dia akan bagi awak hello world change into the hexadecimal or decimal. Don't worry guys, kita orang akan bagi appendix. Nanti dekat topik tu, part tu saya akan tunjukkan appendix dia. Very easy sebenarnya. You cari je H, apa hexadecimal punya nilai, apa decimal dia punya nilai. Cumanya guys, di dalam appendix tu, kalau dia suruh awak tukar H ni, hello ni kepada binary system, agak susah sikit sebab dekat dalam appendix tu dia tak bagi untuk binary. So senang je cara dia macam mana. You dekat dalam tu you cari dulu dia punya decimal, dapat decimal dia. Okay, you guna calculator scientific je. Saya rasa semua dah familiar dengan scientific
calculator, di mana dekat sini kan dia ada mode clear. Okay, you carilah mode. Okay, you tekan mode. You tekan 2 kali, you cari sampai jumpa base. Okay, sampai jumpa base. Bila dah jumpa base, kalau kat kalkulator saya menggunakan FX570MS punya calculator scientific. Kat sini dia suruh tekan 3, saya pun tekan 3. Dia akan keluarkan radix D. Okay, dia menggunakan radix D. Okay, so kat sini decimal kan. Kalau kat situ decimal dia adalah 72. Kita tekan sama dengan, so sekarang 72D decimal. Change it into the binary. Kalau nak change it into binary, dekat saya punya ni ada tulis bin. B-I-N. B-I-N ni maksudnya bin. Saya klik je bin. Okay, bila awak klik je, dia akan keluar binary. Tapi you kena kira pastikan binary awak ada 8. Kena cukup 8. Kalau kat sini dia bagi 0001, 001, dia ada 7. Tambah kosong kat depan. Jadilah 0100, 1000. Mesti ada 8. 1 byte. Okay, setiap huruf nilai dia adalah 1 byte. 8 term byte. Okay. So can you imagine kalau dia menggunakan base 2. Tak ke 2 je. Mana dia tak cukup. Okay, tak cukup. Selalunya untuk base 2 punya binary system selalunya gunakan untuk hard disk, di mana kosong tu maksudnya memori itu tak ada data. 1 maksudnya memori tu ada data. Dia gunakan isyarat macam tu je. Tapi untuk alphabet, karakter semua dia akan menggunakan sistem octal ataupun hexadecimal. Okay? So, to be continue. Okay? Okay, so this is topic 2 part 2 about the data and data representation. Okay, data information processing, I have been told you in the part 1. Big bytes and words, I have been told you in the part 1 also. Today, I would like to introduce what is ASCII code and Unicode. ASCII code and or Unicode, what does it mean about the ASCII code and Unicode? So the alphanumeric representation, the data entered as character, number digit and punctuation are known as the alphanumeric data. So remember, right? Alphanumeric is the combination of the character, number digit or any kind of the symbol. So we have 3 alphanumeric code are in common use. We have the ASCII, which is American Standard Code for Information Interchange. We have Unicode and we have the ASCII, a standard binary code decimal interchange code. So this is the alphanumeric representation. The following table show the comparison between the ASCII code in binary and hexadecimal for the given character. So ini semua adalah karakter-karakter yang kita nampak dekat keyboard kita. So bila kita klik dekat keyboard kita kalau dalam binary-nya dia akan jadi 1000001. Hexanya adalah 41. So remember untuk komputer dia hanya kenal dia punya numbering system only. Okay. So ni alphanumeric representation. So ASCII is an acronym for the American Standard Code for the Information Interchange. It is standard 7-bit code that was first proposed by the American National Standard Institute or ANSI in 1963 and finalized in 1968 and ANSI standard at 3.4. The purpose of ASCII was to provide a standard to code various symbol, visible and invisible symbol. So for the American Standard Code, ketika ini komputer ketika ini dia hanya kenal alfabet American Standard iaitu A, B, C. So itu dikenali sebagai American Standard Code ASCII. So in the ASCII character set, each binary value between 0 and 127 represent a specific character. So sampai 0 sampai 127 ini dia represent a specific character, contoh A, B, C ke apa. Most computer extend the ASCII character set to use the full range of 256 character available in a byte. So remember 1 byte bersamaan berapa bit? 8
bit. The upper 128 character handles special thing like accented character from the common foreign language. Okay, so in general, ASCII work by assigning standard numeric value to letters, numbers, punctuation marks, and other characters such as control codes. Okay, and uppercase A, for example, is represented by the decimal number 65. Ni kan masa part 1 saya dah ada tunjuk dia punya saya ada tunjuk hello semua tu kan, the converted of the numbering system dia tu. So kalau uppercase A, dia punya decimal number is 65. Kalau binary, dia adalah 10000001. Okay, boleh tekan calculator saja. Okay, inilah dia ASCII table yang saya cakap pasal appendix. So inilah contoh ASCII table. So ASCII table ini akan diberi di dalam test nanti. Don't worry, kalau dia suruh convert kepada hexa or decimal, you cari. Kalau dia kata hello, okay, hello, you jangan cari kat hexa tau, you cari dekat karakter. Tengok H2 huruf besar ke H2 huruf kecil. Kalau H2 huruf besar, kalau dia suruh convert kepada hexadecimal 48. Kalau dia kata dia convert kepada decimal is 72. Kalau dia convert kepada binary, macam mana? Guna calculator. Okay. So keyboard input. Key scan code are convert to ASCII. So bila kita tekan dia A, dia akan convert to ASCII punya code lah. ASCII code send to host computer. So host computer tu, computer system tu, received by the host as a stream of data, store in buffer and being processed. Dia akan proses data itu kepada bahasa komputer. Selalunya kita punya kod-kod yang A, B, C selalunya menggunakan 8 bit. Okay? Dia akan tukarlah kepada 8 bit. So for example like this, key user input the A. So binary dia adalah 01100001 8 bit. ASCII code adalah 97, karakter dia adalah A. Okay, nampak? So kalau kita tekan shift A, maksudnya shift A tu adalah A besar. So binary dia adalah 01100001. ASCII code dia adalah 065, karakter dia adalah A. So kalau tengok kat sini lah. Kalau A kecil A besar. Nampak? 65. Okay, 065 ASCII code dia. Ni ASCII code dia. Okay, maksudnya dia menggunakan decimal. Okay, Unicode, apa maksud Unicode pula? Unicode is a worldwide character encoding standard. Remember untuk ASCII code dia hanya kenal apa? Dia hanya kenal alphabet saja, A, B, C ataupun simbol, punctuation. Tapi Unicode ni adalah worldwide character encoding standard. When we talk about the worldwide, maksudnya you kena ingat, kita kalau bahasa Melayu pun kita guna alphabet juga, American Standard, right? Tapi kalau bahasa Cina dia menggunakan tulisan macam ni, betul? Korea menggunakan tulisan yang macam ni. Okay, so this one we know as the Hangul language ataupun kita kenal tulisan ni sebagai kanji. So untuk komputer dulu yang menggunakan encoding ASCII code, dia tak kenal benda ni, dia tak kenal. You kena download benda lain untuk masukkan tulisan Arab ke, okay, tulisan Arab ke, dulu tak kenal. So dia kena ada download, ada application untuk changekan A tu kepada tulisan Arab. Tapi untuk sekarang dia dah kenal Unicode. Untuk sekarang punya komputer dia menggunakan Unicode encoding. So in main objective is to enable a single unique character set that is capable of supporting all character from all script as well as symbol that are commonly utilized for computer processing throughout the globe. So, satu dunia semua boleh. Okay, dia dapat kenal simbol-simbol satu dunia punya bahasa. Selalunya menggunakan 16-bit standard. Okay, 16-bit hexadecimal punya number system. It is superset of ASCII. Okay. So usage of Unicode, encode text for the creation of the password, this one. Okay. Bintang-bintang-bintang ni dia boleh buat encode text for creation of password. Encode character to display in all web page. Encode character used in email setting, A, B, C, D, E.
ada simbol macam ni, ada simbol macam ni. Modify character used in document. Okay, ini usage of the Unicode, Universal Code. Okay, ASCII. Differentiate between ASCII vs Unicode. Both are character code. Kedua-duanya adalah code punya character. So the 128 first code position of Unicode mean the same as ASCII. Untuk 128 tu dia sama macam ASCII. Dia upgrade sikit Unicode. ASCII define 128 character which map to the number 0 to 1 to 7. Unicode define less than to the power of 21 character. Berapa tu? To the power of 21 character, tengok So dia ada 2,97,152 character yang dia boleh tahu. Okay, which merely map to number 0 to 2 the power of 21. True, not all number are currently assigned and some are reserved. Okay, banyak gila character dia, 2 juta character dia. Okay, Unicode is a superset of ASCII and the number 0 to 1 to have the same meaning in ASCII as they have in Unicode. For example, the number 65 mean Latin capital A. Okay, so dia macam contohnya macam yang ni. Untuk ASCII ni kan. Untuk ASCII ni sampai 127 ni Unicode ada. Okay, sampai 127 ni Unicode ada. Tapi Unicode ada update lagi sampai 2 kuasa 21. So banyak betul lah nombor ataupun banyak betul lah karakter yang Unicode kenal. So this is the example ASCII vs Unicode. Has 128 code point 0 through 1 to 7. ABC semua tu lah. Has about 114112 code position. Okay. Can only encode character in 7 bit. However, for Unicode, dia boleh code sampai 16 bit and more. Okay, sebab nak gunakan tulisan Cina semua kena banyak bit dia. Can only encode character from the English language. This is very important. Remember guys, ASCII hanya boleh encode character from the English language sahaja. Tapi kalau you nak buat untuk bahasa Cina ke apa, you memerlukan Unicode style encoding. So Unicode can encode character from virtually all kind of language. Okay? So ini beza dia. ASCII vs Unicode for the character encoding. So ASCII as standard binary code decimal intention code developed by the IBM. Distribute mainly to IBM or IBM compatible mainframe. Ingat lagi mainframe apa? Mainframe is second the best server in the world. Mainframe. Okay, so mainframe nak codekan bahasa dia menggunakan standard ASCII. Conversion software to or from ASCII available. Common in archival date. Okay, common in archival data. Character code differ from ASCII. Okay, kalau space ASCII 2016 ni bit, kalau ASCII space dia adalah 4016 ni bacaan dia. Okay, A 4116, C1 16 bit. Ini you kena tengok lah. Okay, so guys, that's all for today classes. So please scan this QR code for your week 3 theory class. For the lab class, we will go to the topic 3. Okay guys, that's all. Thank you.